Breaking news in our old stomping grounds of Ecuador. Our sources say $12 eggs, $1 for one onion. There goes your cheapest place to retire on a budget. That's the least of your concerns. However, those prices are if you can even get the food. Many have no gas. What's the cause? Some people say, and there's a lot of conspiracy theory out there, so I'm just going to give you my interpretation from my observation from various sources, and I take some of the sources with a grain of salt because it's just hearsay. There's a group of foreigners there that are very opinionated and very leaning to one side on this, but from what I see is that the indigenous just want their rights and freedoms respected. Just something that the government is supposed to be doing anyway, and that the Constitution of Ecuador and many other governments require governments to protect for their citizens. So they aren't requesting anything extraordinary or unusual from what I can see. There's a lot of speculation and a lot of conspiracy theories about all this other stuff, and it doesn't mean that there aren't some elements present anytime there's any kind of disruption or chaos going on. My sources tell me you can't even get to Guayaquil, roads are barricaded. This is part of the reason for the food issue, and it all stems from bad government policy. And they want the current president out, which, as we've said previously, according to our assessment of his policies, he appears to be just a puppet of China and implementing the Chinese communism agenda. El pueblo indígena, los pueblos del Ecuador, tenemos propuestas, compañeras y compañeros. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. The people simply want their liberty and their freedoms respected. Now, we don't advocate or support violence in any way at any time, and there could be players in this scene that are instigating the violence. ¡Malditos! El pueblo está ganando ahora porque este maldito Lazo no hace caso. Oh, aquí está, acabaron con el trailero. Todos de los militares, todito van a acabar el pueblo. Así está pasando aquí en Caspigasí, señor. In other news, my sources say that they have suffered 2 violent armed robberies on their street during the day, and that was previous to this protesting and shortages scenario, and that's in Cuenca, Ecuador. So I made a few videos back about 3 good reasons not to go to Ecuador right now. Those of you that watched that video and heeded its warnings are safer than those that didn't. It appears that the government wants to save people from monkeypox, but they can't even save them from armed robbery or starvation because the people there cannot afford $12 for
a dozen eggs. And so, consistent with what I said in my previous video, that situation globally is unpredictable. Claro que sí, de esa manera estamos observando. So it appears that the Ecuadorian lion has awakened, and these kinds of things can happen without notice at any time whenever the Liberty lion awakes from its slumber and its sleep, because ultimately people want their liberty, and there are those that would take away our liberties and want to enslave you, and Ecuador is no exception. All right, how long is this going to last is anyone's guess. There is a simple remedy to end all of this. Simply go back to being a decent government and stop trying to enslave people and taking away their liberties and their freedoms. Las enmiendas que fueron presentadas por el gobierno de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, lo que están produciendo, lo que están generando, la pretensión que tienen es precisamente la de ceder soberanía en los procesos de planificación, de ejecución y de control de la salud en los diferentes pueblos. Con esta situación, la Organización Mundial de la Salud podría eventualmente declarar zonas de riesgo y obligar a diferentes países en el mundo a tomar medidas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. La experiencia que hemos tenido con la pandemia que acabamos de pasar ha sido bastante elocuente en cuanto a la supresión de los derechos. Se nos ha impulsado de alguna manera al convencimiento de que esa supresión de derechos, como el derecho de reunión, como el derecho de tránsito, como el derecho a la libre determinación sobre la salud de cada uno, puede ser definitivamente controlado por el gobierno con la justificación de que lo está haciendo por el bien común. En este punto, luego de 2 años de aislamientos, luego de 2 años de supresión de derechos y luego de la vulneración a mucha gente que consciente de cuáles son precisamente los derechos que han sido vulnerados, estamos con esta acción precautelando para que en el futuro no se nos vuelva a incoar determinado tipo de medidas que apunten a la supresión de nuestros derechos. Acuérdense, y quisiera recordar con ustedes que los gobiernos les molesta que las personas ejerzan sus derechos, y es por eso que apuntan mediante legislación a suplir. We'll keep you updated if there are any changes. Thanks for coming to our video and have a wonderful day.